You. Oh, you're leaving me. Okay, I just wanted to start by saying thank you for having me. So thanks to Nick and Vichka for bringing me here. I'm going to talk about Sidnaya, the Forensic Architecture Project. I'm going to use the website that we produced for this project, which is also a website that you can visit. I'll show some of the videos from that website as I'm talking. But before I started, I just wanted to point out that the content of the videos contains some very detailed descriptions of violence and torture and things. And if anybody isn't comfortable listening to those, then now is the time to go. I would start talking about the brief with which this project began. So in early 2016, Forensic Architecture were approached by Amnesty International about a report that they were preparing. They had been working for more or less a year on gathering testimony around situations of Syrians in detention centers run by the state. And they wanted to create some materials with this report with which to reach a wider audience. This was the sort of initial proposal. And their report so far had just taken the form of recorded interviews, so they were just working with text. And they had the idea that maybe with forensic architecture we could come up with a more visual way of telling the stories of what was happening within these detention centers. Of all of the detention centers, there was one in particular that had raised specific fears about what was happening within it, and that was a place called Sidnaya. Not a lot of people have made it out of Sidnaya. A lot of people have died within this center, and some of those who have been released within Syria will not talk about it for reasons, they're obvious reasons. They're concerned about their safety. And then there are a small number of people who've made it out of Syria and who Amnesty were able to track down with considerable work in order, and were open to talking about what had happened. And then finding somewhere where we could meet with all of these people and somewhere that was safe was something of a challenge, but eventually we managed to go to Istanbul and we met 6 survivors from this prison. The second peculiarity of this project was, as Nick sort of pointed to in this introduction, there were no verifiable images or videos from the prison. So there was virtually no, unlike other places, similar places where there were videos that had been filmed within the prison and smuggled out. There was virtually nothing that we could verify from this particular prison. The only image that we had to start was this image here, which is a satellite image of the prison from above. So this is how we began in April 2016, was with 6 survivors and a satellite image of the prison. In our preparations to go and interview the survivors, we started going through the written testimony that Amnesty had gathered and going through that to try and look for a methodological approach that we might use in this project. So the approach that we eventually decided to take was based on an earlier project around drone strikes, which is here. I think it's not in this one now. Okay, it's on the website. And it was a project where, in the process of trying to gain details about a drone strike, Forensic Architecture had interviewed one survivor, and they had used an architectural model of the house where the drone strike had taken place. And the idea in that particular investigation was to find out some specific architectural and spatial details about where the strike had taken place. What emerged, however, during the interview was that the process of modelling and having a spatial visual aid was allowing the interviewee to recall in much more detail things that she perhaps might not have been able to and certainly hadn't in previous interviews. So essentially what we decided to do with the Sidnaya survivors was to start with the same
the same methodology of modelling, of spatial modelling. So we were going through the amnesty reports looking for objects that were then compiled into an object library that we could use in a sort of spatial modelling interview process. So basically, when we went to Istanbul, we set up an interview room that consisted of several screens and of a very large screen with very basic architectural modelling software on it. And each of the survivors was interviewed and taken through a process of reconstructing the spaces of the prison that they could recall. And what we realised was that as well as being a memory aid and functioning much in the way that it had in the previous drone strike investigation, people were able to recall more than they had in previous interviews. We also realized that the building and the space itself had been used itself as an instrument with which to enhance the suffering of people imprisoned within Sydnaya. So I'll now show you. اوكي، وهذا ايش في تحت على هذا الارتفاع؟ نفس هي الشراءة نفس الشيء اللي سميناه طاقة، شيء تحت بيسموه شراءة. بقى على قد ايه عرضها؟ عرضها بقدر طلع منها يعني طول وشي اطول من وشي بشعرها. وهذا ارتفاعها وعرضها بالنسبة للباب، يعني هي الباب. لا، هي عرضها، انا عم بحكي عن عرضها، ما عم بحكي. هي الباب، تمام؟ اوكي. إذا قلنا هي الباب، هي هون صاير على ارتفاع 30 سنتي. هي عريضة، هي مستطيلة. تمام؟ ليش أكبر بالعرض؟ لأنه أنا هي واحدة من العقوبات اللي تعاقبتها جوا، هي إني يطلع راسي من قلب هي الطاقة ويندعس على راسي. يعني هلأ خليني أنا أرسم لك وشي هون. بمرة من المرات لحنا اجى السجان طلب، قال ليش ما نضيف زنزانتكم؟ لانه نحن ما عندنا مواد، نحن عالم جربانين، نحن ما عندنا مي، نحن ما عندنا اي وسيله لحتى نقدر نضيف زنزانه. قال لي مدرسك. انا ما فهمت. قال لي مدرسك. قلت له من وين؟ قال لي مدرسك من هون. انا قلت لحالي اكذب، قلت له ما بيطلع، هو فعلا راسي بالطول ما بيطلع. قلت له ما بيطلع، قال بالعرض، بيعرف حاله انه بالعرض بيطلع راسي. فعملت هيك، ففعليا انا وقت عملت هيك راسي بالعرض مرق بالعرض يعني وقت صار العرض تبع راسي هو الطول الطبيعي. وبعد ما طلعته بالعرض رجع جلس لي بحيث صارت جوزة حلقي على زيق هي هذا الزيق تبع الشراءة بيسموه. أنا صار راسي برا ونط هيك بكل وزنه نط ودعس على راسي. طبعا أنا هون بلش يعني في قطع تنفس، في شيء بدماغي بلش إنه حسيت الدنيا عم تدور حوالي. دعستين 3 أنا حاولت أسحب وشي، رجعت وأسحب وشي، عم حاول أسحب وشي، علق هون خدي على الحيز وصار ينط ويدعس لدرجة إنه صار يسيل الدم كلياته على الأرض. طبعاً أنا عم بحكي القصة بثواني، بس هو ألم شديد جداً وإذلال شديد جداً. وتركني يعني فيكم تقولوا شبه فاقد الوعي. So as the interviews got underway, and also having gone through the reports, we became aware of what we might say were 2 of the defining characteristics of the Sydnaya prison. One of those was darkness and the deprivation of sight that was used in the prison. So all of the former detainees told us that they were taken there blindfolded. They were made to, whenever they were anywhere in the prison outside of their cells, which in fact was very rarely. We met a prisoner who was 7 years and never left his cell. People were blindfolded or made to cover their eyes. And once inside their cells, they were kept in very near darkness. I'll show you one video about that.
هلا مش مهم يعني مش تمام. هلا يعني انا ضربت لك اياها مثال انه يعني السجين جوا، اول ما نفوت على السجن بكون في مخزون من الطعام، بلش هذا المخزون كل ما له بنقص، بصير بفكر بالاكل طول الوقت، فبصير بفكر طول الوقت بالطعام، طول الوقت بنام وبفيق عم بفكر بالاكل. يعني بعود ما بفكر لا باهله لا بزوجته لا اولاده، بقول خلاص ايش بدي فيهم، يعني عايشين ميتين خلاص يصطفلوا، انا المهم يعني بدي احارب انا من اجل اني انا اعيش. الواحد بده يلهي حاله باي شيء. ما نحن حفظانين المهجع بلاطه بنعرف نمشي من دون ما نشوف. البلاط في عليه رسمات من الصدف، يعني ايام بعد البلاطه الوحده كم صدفه فيها، كم حجره. في بعض الصدف ممكن يكونوا اخذين شكل معين، شكل حيوان، شكل كذا. واحيانا كنا نكتب على الجدران، ما في عنا شيء نحن ادوات للكتابه. نجي مثلا سحاب، نقلع السحاب يكون من النحاس مصنوع، النحاس يكتب على الحيط، فنكتبه ونمحيه بعدين بقماشه. احيانا ناس حافظين مثلا اجزاء من القرآن، ناس ثانيين حافظين اجزاء اخرى، هذه حفظ هاد وهذه حفظ هاد بصوت منخفض جدا. عند اللي بخلصوا هدول كمان خلص ما ضل في شيء، ايام بنرد بنعيد الحكي اللي حكيناه. فوقت يعني طويل جدا وبنفس الوقت طولة الوقت في حالة من الخوف، لأني بأي لحظة ممكن يفوتوا ويقتلوا أي حدا. عرفت علي؟ حتى بالليل ما فيك تنامي، حتى بالليل ما فيك تنامي وانت مرتاحة، لأني بأي لحظة بالليل ممكن يفوتوا يضربوا أي حدا، يقتلوا أي حدا. فحالة الترقب موجودة على مدار 24 ساعة، هذا باليوم، وعلى مدار الشهر وعلى مدار السنة انت في حالة خوف مستمر. So one of the aspects that Salam mentions here is the second thing that I wanted to talk about, which was sound and silence. As well as being kept in darkness, the prisoners were made to live virtually in silence. They developed ways of communicating in very, very, very quiet whispers. But there was a regime of silence imposed on the prison. So I'll show you a video now about the other methodology which we used in this project, which was modelling with sound. Because there was so much silence in the prison, the sounds that they did hear took on a lot of importance, and actually the survivors had extremely precise recollections of certain sounds within the prison, what they meant, and occasionally what was being communicated with those sounds. So there were also reports of people being tortured near to water pipes because it was known that the sound would carry throughout the prison. صرنايا يعني الهدوء هو سيد الموقف، في كتير هدوء، ما فيك تعلي صوتك، ما فيك تحكي بصوت عالي، دائما لازم تكون نبرة صوتك واطية، فهذا الشيء بخليك تسمعي كل شيء. بيبني تصور للأشكال والأشخاص معتمد على إيش؟ على الأصوات اللي ممكن تصدر أثناء وجود هاي الأجسام اللي الخارجية اللي موجودة معه. فممكن هو يعرف الشخص من وقع خطواته، ممكن يعرف الشخص من صوته، ممكن يعرف مواعيد مثلا الطعام من صوت أوعية الطعام كذا. درجة السمع هون عم تصير أقوى. ليش؟ لأنه يعتمد على هاي الحاسة أكثر من غيرها، موت باقي الحواس مقابل هاي الحاسة. فيك تقول لي بس عن الصدى بالزنزان؟ الصدى؟ إنه بتحطه هون في كليك بس، تقول لي إذا هيدا الصدى ولا أكبر ولا أصغر؟ هيك كتير ناشف يعني، ما كتير في صدى. ما كتير، في ناس كتير. في ناس كتير ما بصير في صدى. بس لو يكون قاعد واحد لحاله ممكن يكون في صدى.
هيك هلا انت وقاعد بتسمع بالزنزانات بتسمع صوت انه اجت سيارة هذا، بنقول اجت دفعة، جهزوا حالكم اجت دفعة. كأنه هل صار فينا بصير فيهم هيك كل كم يوم بنفس الطريقة، نفس الشيء، نفس السيناريو اللي صار بيصير معنا. فهلي بيجوا جداد عصرناها، فنحن بنعرف انه جاي ناس جداد لما نسمع عياط. لما بيكون ما في عياط بنعرف انه هدول الناس عادي من قلب السجن عم ينقتلوا. صرنا العكس تماما. اذا بتصرخ بيزيد القتل، اذا بتسكت بيخف القتل لا حتى يوقف. من الأصوات اللي كتير مهمة يعني صوت عم يجي لعندك من وراء الحيط، صوت ضرب. أول ما تسمع صوت ضرب أنت بتضل حاطط بإذنك إنه هذا الضرب حيتكرر لأكثر من مكان ولا خلص بس بهذا المهجع. إذا ضربوا هذا المهجع ورجعوا ضرب وإجا الصوت رد نفسه من مهجع تاني، فأنت عرف إنه أنت هلأ جايك دور الضرب، إنه هذا الضرب هو ضرب إشاط دبابة ولا هو ضرب الأخضر الإبراهيمي اللي عصاية تبع الصحية، وفيني أعرف إذا هو ضرب بالرجل ولا ضرب بالإيد ولا دج بالحيط، ولا بقدر أعرف من صوت الوجع ومن صوت وصلة الشيء على الجسم فيني أعرف شو هو. رح نحس إنه مثلاً وقت نسمع صوت السجين ما قدر يصرخ أو فقد الوعي أو والرجلين للسجان تذكرون هل قد سرعة ولا؟ سريعين كثير. لا أسرع من هيك. أسرع هيك. يمكن مثل اللي بيمشي على جمر بدون ما يدعس منيح، يعني بدك تقول يعني تماس الرجلين مع الأرض كثير محدود. فصوت العاصفة، صوت المطر، صوت الثلج، صوت الهواء، هذا صوت مخيف مخيف مخيف. الهواء بس ليبلش يقوى ويتحول لريح نحن بصيدنايا عايشين طول الوقت ببرد شديد شديد شديد. يعني ممكن بالكلام ما ينوصف هذا الحال، بس ولكن هذا البرد أودى بحياة كتير من الناس. لازم أنا بهي اللحظة أطلع شوف مين في عندي بالمهجع من رفقات إنه وهن عم يتطلعوا فيني، مو بس أنا عم بتطلع فيهم، أنا عم بتطلع فيهم الكل وهن عم يتطلعوا، كل واحد عم يتطلع بالكل، كل واحد بيناتنا عم يودع إنه هلأ في حدا حيروح. هذا من الأصوات المهمة، صوت الريح. As we came towards the end of the interviews, using the spatial and the sound modelling, we began to build up a fairly complete picture of what life in the prison was like, where daily life was ruled by fear and torture, deprivation, starvation, thirst, and how prisoners were taken to the brink of death and in many cases died. One of the important things about this testimony, however, is that not all of the accounts were exactly the same in the way that they recalled similar experiences. So I'd like to show you one video in that respect. صدقني كله ما في خلاط، ما في مي سخنة، كله باردة، مي باردة. احنا في وحدة كلها بالمهاجع كلها يعني. طيب اوصف لنا الممر، يعني هاي الزنزانة تاعتك وهي الهاد، شو شفت غير هذا المنظر؟ هون ايش كان هون فيه؟ الممر. هون الممر. طبعا. بتقدر تتخيل قد ايه كان طوله او والله بظن انه مكان وسيع كثير، يعني منطقة واسعة. قديش يعني واسعة؟ لأنه يعني هو هيك الممر دائرية بالعقل، أنا هيك بتوقع إنه كيف تتوقع؟ وقت أكلنا عاقبونا يعني آخر شيء إنه أكلت كف هيك، بس لمحت إنه منطقة واسعة دائرية. بس الدرج اللي طلعناه يعني كتير أخذوك هيك وجابوك هيك
عرفت كيف؟ ايوه مش من كثر الضرب ما تعرف تميز انت. انا بتوقع دائري انه هيك المحتى بتذكر، لا لانه ضربني كف بس فتحت عيني ما بايدي. اوكي، هي دائريه هيك والزنزانات حواليها حوالي يعني. أيوة. انا بتخيل انه دائره بس انا المحتى دائره، صاله دائريه. So in this video, you see that Anas, his recollection of the corridor is of a circular structure that goes all the way around him, whereas in fact we know that the corridor was straight. And this brings us to a particular difficulty, I think, when it comes to testimony in general and the perceived unreliability of witness statements. There were lots of these kinds of discrepancies that we found throughout the modelling process. So particularly regarding the moment of arrival in the prison, when people were often confused. They'd been often quite traumatically kidnapped, effectively, and taken to these places, beaten, were blindfolded. They would recall the moment of entry into the prison as being, the entranceway as being completely different. Some said they went upstairs, some said they went downstairs, some said there were no stairs. And we weren't able to reconcile these on the model, on what information we did have. And I suppose what we wanted to suggest with this project, by including these testimonies and also by never saying that this model is necessarily a reconstruction in the way that some people might understand it of the prison, is that these discrepancies or these divergences in memory are in themselves an evidence of a trauma that's been suffered, and that they should be respected as evidence in that sense. I was going to end there, actually.